Hello students, myself Vijay Kulkarni, chemistry faculty. From tomorrow onwards, both PUC first year as well as second year students going to face midterm chemistry examination. Today I am going to discuss important aspects with respect to PUC first year chemistry examinations. For midterm examination, board decided to give atomic structure, classification of elements, organic chemistry, then states of matter, chemical bonding, redox reaction, as well as what basic basic principles and techniques of organic chemistry. That is organic chemistry chapter, and the first chapter, that is a more concept. In atomic structure, we come across with 8 to 9 very important questions. First, first thing, atomic theories, that is postulates of Bohr's theory of an atom. Second thing, significance of quantum number. Third one is on Planck's quantum theory. Then explanation of emission spectrum of hydrogen. Explain Rutherford-Goldleaf experiment. Hydrogen spectrum using Bohr's theory. Then statement of Heisenberg's uncertainty principle. Derivations of de Broglie wave equations, and draw the shapes of p and d orbitals, and some statements, that is Hund's rule of Bohr principle, as well as what a Pauli's exclusive principle. This is about atomic structure. Second one is a classification of elements. In this particular chapter, we come across with 4 to 5 important questions. One is purely based on what? First thing, that is on general electronic configuration of all S, P, and D and F block elements. That is a 1 mark question. They used to ask in 1 mark. Write the general electronic configuration of S block, P block, D block, or F block. That is a one thing. And second very important thing here is variation of periodic properties along the groups as well as along the periods with explanation. For example, that is explain variation of atomic size along the groups and along the periods. Explain ionization enthalpy, how it varies along groups and along the periods. Explain electron gain enthalpy, how it varies along groups and along periods. Statement of modern periodic law. Then some important definitions: atomic radius, covalent radius, then metallic radius. This is about what a classification of elements. Then in next chapter, that is in case of states of matter, that is a gaseous state, 4 to 5 important questions here. One is the postulates of kinetic theory of gases. Second one is derivation of ideal gas equation. Then write the difference between ideal and real gases. Then some statements, that is Avogadro's law, Dalton's law, Gay-Lussac's law, Charles' law, as well as Boyle's law. Next, some important definition they are supposed to ask for 2 marks or 1 mark. That is a surface tension, viscosity, vapor pressure, critical temperature, as well as critical volume. These are some important questions supposed to ask in case of states of matter, that is a gaseous state. And another important chapter, that is called as a chemical bonding. This is a very big chapter with respect to your chemistry point of view. In this particular chapter, we come across with 5 to 6 important questions. First one is that is hybridization techniques. Explanation of structure of some molecules using hybridization. For example, explain the hybridization of carbon in methane, then ethene, then acetylene, and explain the hybridization of phosphorus in phosphorus pentachloride. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ electron pair repulsion theory. That is the second question. That is an important question. And the third important thing here is molecular orbital theory. On the basis of molecular orbital theory, we come across with some important, that is structures. That is oxygen, hydrogen, helium, and lithium. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು we used to calculate bond order. We have to explain magnetic properties and stability of the molecule. With that, we have to write the electronic configuration of the molecules also. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಪೋಸ್ ಟು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್, that is dipole moment ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. What is explain a dipole moment, on the basis of dipole moment explain the structure of ammonia molecule, explain the structure of water molecule. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. That is dipole moment. And they supposed to ask some questions from bond parameters, bond angle,
ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈ ಲಿಬಿಗ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಲೋಜನ್ ಬೈ ಕೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ midterm examination. Then the differences between inductive effect and electromeric effect, difference between inductive effect and mesomeric effect. Then write a note on thin layer chromatography. Then some definitions, free radicals, homolysis, heterolysis, carbocation, carboanion, electrophiles as well as what nucleophiles. And another important question here is write a note on paper chromatography, write a note on sublimation, write a note on what crystallization. These are all questions supposed to ask in case of what your organic chemistry. ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ midterm ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ midterm examination.